Inyathi yasinda abazingeli sebesithi bayosela into ezingawudliya umbilo wenkomo ezidliwe enyamakazi yona ihlala emahlathini. Into ezatya isikhwebu sakwamkhwekazi kwanoqambulo zibunyonyona zibutshevelezana zingazingangiwa ngabakhwekazi phezu kwentaba ngalo suku lwanamhlanje Friday the 17th of September 2021. Friday siyathaka ke mntana omhle, namhlanje sizabe sithetha ngawo amayeza emali. Sifuna ke singayitshayeleli lena sibe ne-announcement, sivele nje singene kuyo sithi amayeza emali. Sifuna uthetha ngamayeza amabini ke namhlanje. Sifuna uthetha ngomzongwana esiyeza lemali, sifuna uthetha ngoMbambangwe esiyeza lemali. Phambi koba singene ke kuyo lento lo mayeza amabini uMbambangwe nomzongwana, we want to pass nje kule ncoko ethi amayeza ayindalo, into efumanekayo kwezi ndawo sikuzo. Amayeza lana into ezisincedayo, ezisinyusela the vibrations, the energies, ezisinceda ukugxotha imimoya emdaka ukwenza izinto zenzeke mntana omhle. Siweva ngabantu abadala ke lonke iyeza umuntu walithonga, then xa igqibo lithonga waxelela abanye, sabe ke sonke siyalisebenzisa elo yeza generations and generations, libe iyeza liyasebenza ngolo hlobo kuba abantu abangekhoyo bavela bathi lisebenza ngolu hlobo. Akhona ke amayeza, we had iVusilanga Academy on Wednesday njengoba sidibana Saturdays. Ukuba ke kwacaba kugqibeki, it spills over to Wednesday. We had the session Wednesday apho besincokola ngamayeza. We spoke on amayeza amabini, Umdlebe noMhlume kahloyile, ngamayeza ke ozawudibana nawo ingakumbi kubantu abakhanda izigubhu bathi kufuneka ube nala mayeza. Abantu abaninzi ke would go around bekhangela la mayeza. I'm passing no judgment kuba ayasebenza nokanye awasebenzi. Ayasebenza because ayabasebenzela abantu. What we are saying, number one, amayeza lana akunyanzeleki mntana omhle uba ude uwela intaba uhambe uye kwi-Mount Kilimanjaro uyofuna iyeza kwi-Mount Kilimanjaro, because amayeza la, like abantu, they've got personalities. That is why we're tapping into energy zela yeza, because of its personality. Ukuba nalikhona iyeza elilapha ngasekhaya ekuthiwa sisiqunga, umzekelo kuthiwa lenza into ethile, and you know the personality eliyeza, you know uba liphuma kweyiphi family, likhula kwindawo enjani, and so on and so forth. Likhona iyeza elifana nalo in your area. Mhlawumbi wena useZanzibar, you don't have to come to elilizwe uzofuna isiqunga. Likhona iyeza with a similar personality near you. Nawo ke lamayeza likhona iyeza elinje ngomdlebe, umhlume kahloyile near you. Nansi ke ngokinto number 2 is not a judgment call, but what we are saying, abantu abathwalayo is not izihlahla ezibanika imali, are the energies that are accompanying. Sometimes amayeza la by the way, lo muntu uhambile wothwala wovusa isilwanyana esithile using izinto ezithile and certain incantations, kwavuka into ezawumphathela imali, is not umhlume, is not umdlebe onike lo muntu imali. Umdlebe bantu abahle besincokola izolo is endemic in places like Yemen, koma Somalia, phakwi East Africa and le ndawo kuthiwa yi-Middle East. Uyakhula phayana, abantu bayawusebenzisa ubasa imililo, bagawula amagqabi awo during i-drought, bafide iibhokhwe zabo. There is also i-industry, a booming industry, apho they will chop umdlebe bathathe the sap, njengoba kuthiwa yi-dragon blood tree, if I'm not confusing phrasing, dragon's blood tree, into enjalo. Bathatha the red sap. You go to Amazon, uthi dragon's blood sap iyathengiswa kwi-Amazon, is a red powder. Bayayisika nge-chainsaw, they collect it kulo plastic, and then they dry the plastic, they sell it. Iyafumaneka kwi-Indian shops, the original sap yomdlebe njengoba besixelela. I-point is, le mithi yimithi ekhoyo. Forget the fact that people sensationalize them ukwenzela uba into zasesithwaleni ibe yinto e-unattainable, uba funeka uyofuna umdlebe ufike ebusuku uphethe imbuzi, otherwise we were arguing if there was such a thing, kuthiwa kukho isilwanyana, I mean kukho umthi othi xa ufikile utya abantu uthini, you would find that kwi-class yebotany. They will tell you about lo mthi ukumila kunjalo. You'll know stories in newspapers ngomntu owatyiwa ngumthi ebeyowugawula at night yambazo, okanye wengahambize ke the first one didn't know. That is a myth, and it will remain a myth until you come with the evidence. It is not myth.
I've studied Lenge. I've also discussed Umdlebe in one of the channels. Go and check it out. When we're showing a journalist that was talking about lo mthi ukuthi uya disappear, it grows very slow. Uya disappear to an extent ukuthi the government is planting le mithi so that ingapheli, not because of any other mythical nto. But asithethe ngaloo nto, we're saying don't overstretch yourself ufune into engekhoyo niye you, ikhona ekhoyo niye you. If umthi iyeza eli awulisebenzisi with amathambo ezilwanyana nento ezoyikekayo ukuthi ukuphathela imali uhlele endlini, uyasebenza umthi ukukuphathela imali if you gonna work. Masingeneni ke kuyo lonto ibithwa nje intshumayelo esepassing intshumayelo, because there are many people abaphele beyothwala because they need ezinto mythical, ezizinto supernatural, ezizinto ezi out of the ordinary, because abantu bafuna into ezinkulu. Sithetha ngamayeza emali ke namhlanje, sithi imali njengawo onke amathamsanqa, njengemitshato, njengabantwana, njengemisebenzi, siyiphiwa zizihlwele zasemakhayeni ethu. That is why kubalulekile into yokuba hoya ononyanya, because ngaba siphathele izinto zinhle. Zintathu izinto ezisusayo imali kuwe mntanomhle that you must attend to. If you attend to those things, uba nayo imali, noba ize ngokuwina ilotho, ize ngokuqeshwa, ize ngokucholwa, ize ngaloo ndlela ize ngayo, enye yendlela ekufanele uziqwalasele so that ube nayo imali. Unumber 1, imali iyakulahleka mntanomhle. Mhlawumbe mandiyenze ibe ngu-opposite lento, singathethi ngento ezikuphathela imali, thetha ngento ezisusa imali, because the opposite is true. Imali iyasuka kuwe kuba ungumntu oziphethe kakubi okanye oyiphatha kakubi imali. Wena imali xa ingeni yaphuma, wena ungumntu wezinto ezimnandi. You want to impress people who don't even care. You want to buy things that don't even matter. Once uba nemali ufuna itafile yotywala igcwale ithi qhu so that people cheer you up okanye cheer you on. The next day phelile imali, people have even forgotten about the pleasure of yesterday. Awunamali. There are people with insatiable appetite for izinto that do not matter. Once uba nemali, you want to throw it away to an extent of spending the money that you don't even have. Uzawuba ngulo mntu ke wena ungenamali, instead ukwelita wonke umntu, ukwelita almost every shop we know in town, because imali awukwazi uyisebenzisa, and then you'll come crying uthi imali ayihlali. Why izuhlala? Because you've overcommitted it. Number 2, kukhona abantu abangahlalwa mali kuba bethakathiwe. Lo mntu is trying very hard, is working, uyazama, imali iphele esithubeni. Iphela njani ibhele? Lo mntu imali yakhe uthi noba uyithengile imoto uyayikhanda le moto, athi noba uyawufumana umsebenzi akayifumani promotion. Lo mntu athi noba uyayizama into ethile, uyaqhekezelwa kuthathwa kwalathi beyithengile, idraina lento imali kulo mntu. Lo mntu uthakathiwe. Sithetha ngalo mntu unjalo. We're not talking about umuntu ohlele endlini olinda uphiwe imali athi imali ayihlali kodwa is not doing. Sithetha ngomntu who's making an effort yokufumana imali, someone who's trying very hard. Some even go to an extent yothengisa ne-chips ecala kwendlela, is trying, but akho nto ilunga. Yathi ubumisa istall kule ndawo abantu uzawuthengisa, uyagxothwa ngabantu bakamasipala, athi is trying this into azenzeki. Sithetha ngaloo mntu imali ayihlali because uthakathiwe. Number 3, which is so similar to number 2, imali ayihlali because ithathwa ngabantu bakokwenu abangasekhoyo, izihlwele. Uthi ngoku uphangela, imali efamba ziza kuwe azifiki. Uthi ngoku befanba uyapromotwa, kupromotwa abantu abazemva kwakho, nawe ukhanda imoto, nawe up and down, akho nto ihamba kakuhle ngenxa yemali. Lena ke icase iba nazo i-signs. No, uba nazo i-signs, even though now number 2 ongahlalwa mali nawo. Amathongo lamaphupha are very important, because those are things ezikuxelela uba kutheni imali le ingahlali. Lona xa sithetha ngalona kwa number 3, unawo lamathongo enkomo ezimleqayo, izinto ezimkhonkotha ezimleqayo. Unazo izinto ezithi befanuba wenza umsebenzi phakathi kwekhaya, omnye uyayazi ukuba okowaphangela zange wayenza into ekuthiwa ngumbulelo. Abantu bakokwabo bamolulela intambo ke, wasebenza, all of a sudden izinto azisahambi. There's a problem ke kulento xa yonke sigqibo yitsho ethi
once uyazi ukuthi izinto zakho zimiswe ngabantu bakokwenu abangasebenziyo, nantsi into zawuyenza ke mntana omhle, because mos wena ndithi ufundile, usuzathi hamba okwenzela umakhulu iti, uzawufonela abakhoyo ekhaya, kude manizokwenza iti kudingeka ntoni, hayi sidinga this that uposa imali mntana omhle, kudwa ndikufuna nebhokhwe uposa imali, and then uthi umsebenzi mawube ngeSaturday ethile. Ngala Saturday wena uzawushiya loo ndawo uphangela kuyo on a Friday, buza ngebhasi yofika Saturday. Omnye will fly on Saturday azofika Saturday, omnye uzawufika Friday ayolala kwi-B&B then Saturday. Lo msebenzi ngomsebenzi omakazi aba bahoye laa nto yala mqombothi, ngumsebenzi wakho, kufanele ube phaa. Yintoni ezawukwenza uba ungathathi iveki uyohoya izinto zakokwenu? Athi umntu hayi ndiwenzile umsebenzi ndayithumela imali. I had a case umntu who did not even go, kuthiwe makwenzele umakhulu umsebenzi, wathumela yonke into. Yenzelani umakhulu umsebenzi, yena waqhubeka uba kule ndawo akuyo ekumnandi kuyo. Abantu bakokwenu bakujongile, they also see your arrogance. Masibahoyeni kononyanya, siyitsibeleyo, sithethe ngawo la mayeza ancedisayo ukubiza imali. Ithi ke into yalapha kweli khaya, wena mntu olilandelayo eli khaya lakwaVusilanga, yonke into amathamsanqa, into entlahla ayisebenzi unesimnyama. We talk about wash and rinse. Ayizubantle ibhrukhwe yakho ibinegrease if you just rinse it. Ayizubantle kufanele ibhrukhwe yakho enegrease ubuvele nje wayi-ayina. Ifuna uqala uyihlambe, uyipure, uyi-ayine ke mntana omhle. Utho ufaneleke kuloo jini yakho inegama elikhulu. Sithi sinala mayeza amabini apha abantu abawasebenzisayo ukucenga imali, ukubiza imali after bezisusile ezinye. Uyaphinda aqhuba ubhele ukuba amayeza siwasebenzisa ngokucenga abantu abangekhoyo abadala. Sithi ukuba abekho by your side abo bantu badala, uzawulitshisa elo yeza lide litshise wena, kuba sicenga bona aba bantu badala. SinoMbambangwe apha, sinomzongwana. We've spoken about uMzongwana. Satsho sathi uMzongwana lona liyeza abalisebenzise kakhulu kwizinto ze-court, izinto zamacala ngesizulu, izinto zamatyala. Umntu onamatyala ambizela kwi-hearings zomsebenzi, ambizela kwi-court, okanye kuloo ndawo umntu axoxa kuyo, umntu kwaze athethe nomzongwana ukuthi andilazi eli tyala malisuke ecaleni kwam. UMzongwana lona liyeza lokubiza imali, even though iliyeza lokugxotha okubi. UMzongwana lona siwusebenzisa njani mntana omhle ukubiza imali when everything else has been attended to, everything that we've mentioned has been attended to? UMzongwana liyeza wena mntu othi uneshishini, uyalitshisa manje ba iliyeza elinengcambe emnyama. Ungabi married ke kumnyama, because owalapha eMonti umnyama ingcambu because of le ndawo. Mhlawumbi wakokwenu uMzongwana uzawuba ngulombala. Don't be married ke kule mibala, but uyilo ngcambu imnyama uMzongwana, abe nalo flower isefe kamnandi. We've shown ifoto yakhe ke bungaya kule nto ithi uMzongwana kona apha eMonti. Utshisa ingcambu kaMzongwana, uthethe nabantu bakokwenu. Awuthethi nomzongwana, uthethe nabantu bakokwenu ukuthi ndiphethe nantsi indoda enkulu, ndiphethe indoda emnyama, indoda ehlala emagadeni, indoda ehlala ematyeni, umnqantso ngonyukiyo, ndiphethe nanku uMzongwana. Ndiphakamisa le ndoda ke bantu abadala ukuthi le ndoda indibizele abantu abazothenga kweli khaya. Ukuba ngumuntu othi uyathengisa, ukuba ngumuntu owenza imali ngenye indlela, mhlawumbi uyenza ngaloo ndlela yakho, I don't want to give examples, utho bana ndifuna ndiphathele imali ngale ndlela ndiyisebenzisayo ethi. Nantsi ke ingxaki abantu bakuthi ke thina singabantu abangxamileyo because asinamali. That is why into yemali is so a problem. It's so much a problem into yemali, because you are prepared ukubulala the whole family if you'll get imali. You are prepared to dump high walls ukuba kuthiwa kukho imali kwela cala, ungahamba uyothwala mntana omhle, noba kuthi uzawuthwala ngotata yakho na the whole family. You don't care so long as uzaba nemali. Imali yiloo nto kinjalo esiyifuna sonke. You face imoto ze-cash in transit nidubulane nobufile ukuba nje usaphila uzawuba nemali. Ithi ke into yeyeza ayisebenzi njalo yona. Iyeza eli lithi yiba nomonde, because le mali uyiphathelwa ngamaxhego namaxhewukazi ekhaya ahamba ngepace yawo. Ungathi ubhele yena ikhawulezile kuye, udwarha ikhawulezile kuye, itheni kumicotha.
emakhayeni ethu abantu abasiphathela izinto abahambi ngesinqe esinye, abacengwa ngokufana, abakhawulezi ngokufana. Cenga mntana omhle, wena ingakuthatha neveki nenyanga ne3 months ne6 months oko ucenga. Sometimes ke kwinto yasesihlweleni we even throw a towel. Uthi hayi lento ayisebenzi, uhambe uyophumla, uphinde uzicenge man, uyokhanyisa ikhandlela lakokwenu nempepho yakokwenu, uphinde uqale ekuqaleni ucenga amanyange. Impendulo esihlweleni iyavela. Sithetha singaba bantu abasuka kwindawo ngendawo abakhe banezinto. We lost everything. We lost dignity, cars, yonke nje into that you've ever had. Sahlala man kule nto yasesihlweleni sanqula sacenga. Esihlweleni impendulo iyavela. You just need to commit. Ndithethe nabantu benkonzo mna abakaJesus, they say commit. Nabantu bakaBuddha noAllah whoever, but abantu once bebamba iyeza bacinga iyeza eli zi-drugs zona osinifa nje then ube high. Alisebenzi njalo iyeza. ngumzongwana ke sigqibo thetha ngayo. The second one, sithethe ngeyeza ekuthiwa uMbambangwe. uMzongwana liyeza elibizayo man, liyeza licengayo, liyeza lisondezayo ukuba ufuna oko. If uyayilandela le channel lapha ekhaya sithi iyeza libizayo, liyeza ligxothayo. So iyeza lenza u-left no-right simultaneously okanye ngokwendlela wena olisebenzise ngalo. If you only need to left, likunika u-left. That's why iyeza lesiphephetho liyaphinde lona limsondeze lo muntu ubumphephetha ukuba ulisebenzisele loo nto. Mlahleni sefile, uthi mlahleni ube yiloo nto isisithunze lihlinyuka, but the same mlahleni sikuncede ngaye sithi mlahleni sefile bathakathi ndini. Bathi xa bekujonga bathakathi bangaboni mntu be wena uprogressa, ulungisa ubomi bakho, uthenga izinto, usiya phambili. uMbambangwe ke xa sithetha ngawo liyeza lokubamba. That is why abantu bezilwane, abantu abalwa izilwane would use uMbambangwe as part of lo concoction yokulahla ezo zilwane, part of lo concoction yokugxotha ezo zinto. But uMbambangwe ubamba nezinto ezintle zize kuwe ibezizinto ezizezakho. Nawo ke siwusebenzisa njengomzongwana, uyatshiswa oku kwawo. Wona ke sitshisa. This is what we say ke bantu abahle. We discussed it kwile session besinayo. Amayeza kusebenza igqabi nengcambu. Emayezeni lixolo igqabi nengcambu. However, if you are able to get the root, use the root. But can you imagine if besinofumana ii-roots zemithi, umzekelo bathenda umuntu webasic asithi we use the root, before you know it there is no tree, because if ususa ingcambu you kill the tree. So sisebenzisa ke lonto ifumanekayo kuMbambangwe, kusebenza ixolo. Uzawuthi uzothenga uMbambangwe. Look at the picture ke yoMbambangwe kwenzela ungathenga into efana nawo. Siyawutshisa nawo, sithethe nayo le ndoda ebamba ingwime, sithi yawuthini ukoyiswa kubamba imali, sikhwaza imali. Uyabuza kumuntu obuzayo ukuba ndiyisebenzisa njani ibhele lemithi. You can use them interchangeably. Ukuba ungumuntu ophahlayo ngoku utshisa uMbambangwe, ngomso utshisa uMzongwana, namhlanje utshisa le utshisa le, tshintsha. Kula mayeza ke it's highly recommended ubulitshise lilodwa. Ukuba ufuna watshisa ngokulandelelana, don't mix them. Tshiseli, then uba ufuna uphinde uthi phi andithi singxamile ingaske le mali ndibona ifika ngoku omnye ngade afuna utshisa the whole tray. Masizoleni man, iyeza le mali izolele, but do something. Ayizuza uhleli ungenzi into. Nanga ke lo mayeza besiwaphethe, siphinde sithi ke mntana omhle ungawathatha kwela mayeza amanye ufuthe ngawo la mayeza, ungawathatha la mayeza uphalaze ngawo. But be careful about uMzongwana, because lo mthi come from la mazwe ane Russia, le nto kuthiwa yi-Indo-Russia, that direction ye China ne Russia, where these two kuthiwa zii-continents nazombini apho kudibana khona iRussia neChina. Usuka apho lo mthi ke waphaphatheka ke waphela uzofika apha kuthi. Apho usuka khona bathi utoxic, uphuma ubisi ke lo mthi, bathi lolwabisi olutoxic thina ke siyawusebenzisa. But I'm saying ingaske wona ungaphalazi ngawo, ufuthe njengawo uMzongwana, ungaphalaza ngoMbambangwe. We've not had i-toxicity kuthethwa ngawo ngalo liyeza. Futha
usebenzise malo mthi, uhlambe ngawo lo mthi, ube lapha kuwegazini lo mthi, ubunesiphondo, faka lo mthi, usebenzise lo mthi, uthi ukhwaza ibe ikhona enye into owusebenzise kuyo. Nanso ke into ebesiyiphethe yamayeza amakuphathele imali. Ingaske ke mntana omhle kwenzela uba sikhulisane sincedisane, ucommente napha ngezantsi uba wawukhe wawusebenzisa nalo mthi kule nto iphatha imali, yeyiphi eminye oyaziyo, so that sifunde nalapha kuwe, ungathi imfihlwa sekhaya, because lo mfihlwa kokwenu ingaske ungafi ngayo, ungafinayo man. Share with others so that nawe uzokwazi uboniswa ezinye indlela lo mfihlwa kokwenu enothi i-enhance the known use. Andithi uyawazi uba wenza into ethile, mhlawumbi will enhance loo ndlela nawe uyazi uba iyayenza nento ethile. Indeke le video namhlanje it was not an intention, but we had to stretch it so that sizikhuphe ezi zinto zibalulekile. Masicamagusheni ke siyodibana ngomso camagu.